Всем доброго времени суток. У нас Хогвартсы опять, но мы в Хоксмиде. Идем говорить с этой нашей девушкой, подружкой насчет драконов. Ночь переждали, утро, и она пришла. Привет, Поппи. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to Всю send ночь it. ждала, говорит, She посылку от didn't send me бабули. an owl this week either. Мешок картошки. Perhaps she's busy with her research. Так, что тебе бабуль посылал, давайте What узнаем. was she sending you? Only some feed she's been developing. I was going to give it to Ah, it's Professor corn. Howen for the measles. Ясно. What kind of research is she doing? It varies from week to week, but it's always to do with creatures. Last week she was studying leg knots in plimpies. What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. How do you track a dragon long after she's gone? Tree canopies, burn marks, things like that. Well done. You certainly know what you were doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's alright. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Так, ну чё ж, надо к драконихе слетать. Или нас телепортирует? Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here. You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. That sounds straightforward enough. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. Я чую, сейчас нас драконих это поджарит. I don't suppose you've thought about keeping it, have you? No, it belongs to her. Keeping it will make me just as bad as the poachers. If you're right about finding her here, how do we go about returning the egg? Her nest will likely be in the heart of her den, which she will be keeping guard over. It might also be more charred than anywhere else, I imagine. Конечно же, опять все делать нам. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. А, на метле не дадут полетать. Oh, and one Пойдем last thing. пешкариком. Let's not agitate her. Найти Goodness гнездо, knows ёб she's твою been мать. Ну so вы даете bored. еще искать его. I'm ready when you are. Так, вон оно, показано. Это хорошо. Тихо, подруга, не рычи. There she is, above us. She did make it. Твою мать. She wasn't collared like the other dragons. Он налетает. Тихо, лучше спрятаться. То еще съест. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Собачки, здорово. Собачки. Нифига, тут целое какое-то строение непонятное. Ага, ремонтные заклинания давай. Para. Fantastic. She's breathtaking. From a distance. Надеюсь, больше ничего реперить не надо там. Чё ты не идешь-то, родная? Анетта. I wonder how good her eyesight is. Нифига себе пещера. А, это не пещера. I don't imagine the poachers fed her well. Достаточно далеко бежать здесь. Но Hebrides она у нас actually- спортсменка. What you... How lucky for us. Так. Надеюсь, нам биться с ней не надо будет. Я не очень хочу. О, кого-то убили. Or These just are- raring for a fight. Изверги.
Тихо, спокойно, не надо драться. Так, стоп. Нам надо какую-то... Я уж не помню, какие у нас защитные заклинания. Может, ее немножко притормозить как-то чем-то, не знаю. Но тоже не факт. Ладно. Так. Ага, нам теперь сюда. Твою мать. Watch out! It's her domain. She'll make... Keep Тихо. at it. We've just got to make it to the next. Она по 3 раза теперь бьет. Четыре? Да ладно. Еще не по 10-то сразу. Not a warm welcome. It's a little too warm, if you ask me. I don't suppose you'd listen to reason. Тихо. Normally try, but we're well past that. Бежим, 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 бежим. Get to that open. Бежим, 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 бежим. If we can get Бежим, бежим. Да беги! Пока, давай, 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 давай. She's leaving! Quickly! Brilliant. Жесть. There's Мы, the значит, nest. помогать хотим, а она нас фигачит. Что случилось там? Ага, опять. Зря я репера убрал. Why is every bridge here broken? Repair it. Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. Ох, не знаю, не знаю. Полетать на нем не дадут, да? К сожалению. Ну все. That was brilliant! And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Угу. That's rather generous, isn't it? She did try to kill us the entire time. Only until she saw her egg, at which point I thought she rather warmed to us. The important thing is that we survived it, and we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Horndale Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless Unless what? they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Идем скорее, быстрее. Браконьеры сейчас нам надают по заднице-то. Ага.
Будет продолжение или это завершилось задание? Браконьеры-то будут, нет? I've been so blind. Нет, все, забытое яйцо мы выполнили. Так, давайте посмотрим, что у нас еще есть там. Задания, побочные задания. В тени времени. Себастьян послался на сову реликвию из книги, которая может помочь Анне. Давай посмотрим, где это. Карта мира. Ёк-макарёк. Ну что ж, давайте сюда. Опять в этом замке лазить проклятом. Роквудовском. Mysterious and a bit unsettling. What Здорово. to Так, do? погоди, мы сейчас поставим нашу бомбическую штуку. Теперь можно идти. Здорово. Good. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this Катакомбы опять, catacomb. твою мать. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. Давай, I'm ready to катакомбы. explore the catacomb. То драконы, то Perhaps we can visit town катакомбы. when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't, I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Так, задача про подземелье казалось куда полезнее, можно было ожидать. Ага. Ага. Ну, пойдем. Все тебе интересно, разбираться-то опять нам. Он ходит там на картонах сзади, ничего не делает. Тунеядец. Пошли. Где вот он? А, стоит, смотри-ка, сегодня пришел с нами. Sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. О, паучки наши любимые. Куда ж At без least них? now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the Ah. rest of the tomb will be insect-free. Spiders Понял, aren't принял. Так, погодите. Надо заклинание поднятия и заклинание притягивания. Don't start. Guardium Leviosa. А куда тебя поставить-то? Вот сюда куда-нибудь, да? Guardium Leviosa. Ну, вот так вот. И все. This room is taller than it looks. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Confringo. Сейчас все осмотрим. Погодите, не все сразу. Revelio. Confringo. Accio. Так, тут мы залезем теперь, да? А, хрен. Погоди, а что туда поставить нам? Guardium Leviosa. Leviosa. Вот и все. Revelio. Из одного сундучка, Chest in an inconspicuous loft. чтобы глобус дурацкий найти. Ну ладно. Так, вернем наши бомбические штуки. Раз пауки, будем поджигать. Здорово! Rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Да, тут похоже, блин. Эх, никуда это не убирать, четвертый не получится. Понял, сначала сжечь.
Нам братан-то вообще не помогает, вы видели? Бесполезный товарищ. Так, дверцу пооткрывали. Сначала в эту сторону туда сходим. Здорово, пацаны. Вы куда все в разные стороны? А, один все-таки собрался с нами. На, ёптать. О, неужто он выстрелил? Неужто? I've read about catacombs that underwent expansion and ran into problems, often cave-ins. And then were abandoned. Что-то тут ничего нету. We'll be fine, though. Revelio. Хоть тут пособираем, продадим. Хотя бабла уже столько, что девать некуда. Такс. Погоди, мы туда ходили, сюда ходили, да? Давайте вниз тогда сходим, вон сюда, наверное. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Так, ну-ка, на него сработает вот эта фигня. Pera. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Кости в саркофаге. Ой, не то нажал. Ну ладно. There's something here by the altar. Here. Опять косточки какие-то. Нам что-то надо еще собрать этот самый. Ну-ка, стоило не по глупости помянуть реликвию, а что тебе в нее влепили, оставить ее в покое. Ага, мне удалось дождаться подходящего момента. What did you find? Ну, давай поговорим. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced the space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperious Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this. Баррикады искать. Look, bones stacked oddly on Пойдем each side of посмотрим the баррикады здесь. Leave no stone unturned. Or, in this case, no bone. Revelio. Я не понял, что так... Guardian Leviosa. Куда-то надо тащить все кости, что ли? Давайте пока сложим это сюда. Баррикаду из костей. Господи, что за извращенские... Ай. Жесть. Guardian Leviosa. А теперь будем косточки собирать. Ты что не идешь-то? Ну ё-моё. Guardian Leviosa. Revelio. Так, The что student здесь? mentioned bones as the key. Therefore, bone piles must be what we need. Куча костей у нас есть. Сейчас тебе притащу, погоди. Guardian Leviosa. Трин-трин-трин-трин-трин.
А, смотри, он собирает что-то там. Как в Форесте. Какие-то охранники костяные. Господи. Чему их детей учат? И врата открылись. Так, вот тут я смотрел, ведь, да, все? Все, пошли. Найс. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it. Империус. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Так, давай, Империус. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Пробел. Кнопка. F. Кнопка. Пробел. Отлично. Империум. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Так. Ну-ка, место заморозки. Пока непонятно, как его использовать, короче, но тормозится этот самый враг. Так, что у нас тут? Империю, конечно, хорошая, но пока мы давайте поставим, не знаю, палку выше, вот эту поджигалку, наверное, лучше. Здорово, кто на че висим? Че такой живучий, блядь? Bit dramatic, isn't it? Ой, во все стороны, не знаю, куда идти, везде проходы есть. Что-нибудь... А, все, отвар уже не лезет. Тут столько проходов. This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. Неизвестный предмет. Посмотрим потом в ручей комнате, что за предметус. Ты что на кротанах бегаешь? Ты за нами даже не зашел. Очканавт. Тут тоже ничего сильно полезного, все на продажу. Куда-то вот сюда надо? Нет. Так, тут мы смотрели все. Пошли назад. Здесь ничего интересного не было. Сюда мы тоже ходили. Another barricade. Considering how well you did on the last one. How gracious of you. Куда косточки тащить? Ясно, пока не ясно. That worked. Keep going. Короче, надо еще с косточки все собрать. Я понял. Жесть какая, а? Повидали, что творится-то.
52 копейки дали. А, тут нарисовано. Сначала, короче, надо дернуть какую. Вот эти вот прямоугольнички, потом кружочек. Вот это прямоугольнички, потом кружочек. Отлично. Да отойди ты, я не мешаюсь. А, вот сюда надо пронести, понял. Там паучишка. Ты чё стоишь-то? Паучка-то мочи. Он за той паучок прячется. Давайте-ка мы его оттуда выгоним. Вот этот вот знак, кругляшок, да? Сейчас я тебе другана позову, погоди. Вон он там сидит. Просто паучок. Да. Теперь получается что-то тут у нас. Опа. Вы видали, что творится-то? Ребят, вы давайте без этих всяких своих штуковин. Тихо ты! Кусаться собрался он тут, блядь. Сколько клыков-то от пауков. Еще бы их продавать можно было бы. Было бы шикарно вообще. Везде черепа. Говорят, в катакомбах под Парижем вот такие же захоронения. Передачу я смотрел. Рано сдаваться. Конечно, рано сдаваться. Надо сначала тут разобраться. Так, туда нам не шмальнуть. Найти реликвию. А вот это не она лежит там? Господи, черепушки. Людей подвесили. Реликвия сокрыта... огромная сила в ней, которую можно использовать во благо не только волшебников, но и всего мира. Но цена этого слишком велика. Необходима темная жертва. Не трогайте религию, пока мы не узнаем больше. The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. I'm willing to ignore what the journal says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake. Сейчас тут я накосячу, чувствую. Сказано не брать, забираем. Кто это там пришел? Кто-то пришел. Ominous. Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. Хватит уже драться, блядь. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him,
but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What Ready, it? get ready, I haven't блин. changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Так, я не туда иду куда-то. Я все теперь я запутался. Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. Сюжет все хуже и хуже заворачивается. Wanted to keep all this from Ominous. С этими помощями сестре Себастьяна. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Вернитесь в Even though we Оксфорд. agreed to Так, it all, погоди. it's been a lot to take. А, летать нельзя, ну вы чё? I thought he understood. He knew we couldn't give up. Еще и бегать All ему of this is 300 too метров. important. For Anne. А, побегаем. Я уже ничего не собираю, девать некуда. Надо же узнать, чем задание закончится. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. Где он там отстал? Oh no, this isn't good. А, нет, What is бежит. it? Smoke, over there, by the hamlet. Тот все сжег. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Тихо, там, наверное, злодеи. Давайте-ка мы сейчас Let's их... hurry. Тихо, погоди, вот эту поставим. Кто-то напал, смотри. Черти полосатые. На. 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 Аньку опять мучают. Демоны. Ага. Злобный гном. Тролль. Нет, 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 нет. И у него зеленый, смотри, он им управляет теперь. Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. Все правильно сделал. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while.
May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Он одержим этим, помощью своей сестре, и скоро он, мне кажется, свихнется и станет злодеем. Revelio. Но это не точно. Так, что мы там можем собрать? У вас бабки выпали? Так, а почему в этот дом я не ходил? Стопэ. Тут что-то показывает. А, это все открыто? Ну, ёб твою мать. Ладно, потом разберемся. Я думаю, вряд ли там что-то ценное. Здорово. What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian acted rashly, but he acted out of instinct to save Anne. Out of instinct? With an unforgivable curse? This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty Что нас as обвиняет собак сутулая? Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Собака Sebastian? сутулая. В тени времени. С тобой нам не поговорить, да? Все, письмо от Анны Сэллодсону Себастьяну. Эх, бедная девчонка, все у нее беда совсем. Ладно, ребят, на этом-то серию закончим. Получилось так, что мы дракону яйцо вернули и Аньку спасли от гоблина. Но за это нас теперь сдрючили. Ладно, всем пока-пока. Это Хогвартс был. Услышимся.